делает. Вы продолжаете дальше. Махмуд. Потом в одно видео они на YouTube соединяют. Так что все окей. Короче, я не вижу Брандера Джейсона. 3. Остальные все есть. Так, что там? Ссылку надо сделать? Не знаю, сейчас. Dear participant, waiting. Moment. Так, меня слышно? У меня звук включен. Так, Александр Ильич сказал, что через 20 минут будет, да, Антон? Отключите пока звук. Dear participant, now we wait moderator of first section scientific conference. 5 minutes, please wait.
Вермана, у нас небольшая проблема, опаздывает Александр Дмитриевич Ловцов, модератор секции. Я думаю, что мы через 5 минут... Кто опаздывает? Александр Дмитриевич Ловцов. Это техническая Молодец. секция. Да, Молодец, Александр Дмитриевич. Ну, поэтому надолго опаздывает. 5 минут мы ждем, но он трубку не берет. 5 минут мы ждем и стартуем, видимо, без него. Он присоединится. Ну, да. Я думаю, что да. Кто будет вести? Вы? Ну, я начну, да, объявлю первую. Ну да, ну понятно, до его прихода. Да. Угу. Логично, логично. Хорошо. Там Васильева уже заряжена. Это вы, Кристина, ссылку скинули на Zoom? Кто меня спрашивает, та ссылка? Нет, ссылку на Zoom. Она мне просто прислала, спросила, помнит та ссылка. Она мне дает пересланное сообщение. Ну, не знаю. Так, а мы со звуком здесь, да? Это просто во всем. А вы можете мне скинуть ссылку на... Так, вы перевели первый ряд. Вопрос-ответ отвечаете, да? Я попытаюсь, да. Давайте не попытайтесь, у вас выбора нет. Ну, не то, что невольно поддерживаем. Если возникнут вопросы, вы можете... Закрыть доклад. На английский, если с русского, если на английском... Да, я помню. Эти доклады, он очень такой жирный. Мне кажется, человек, он со временем большой. Просто именно. Мы должны этот тест так составить, чтобы не отсечь левым пожаром. Мы сейчас говорим. Это, короче, проем надо. И сюда там было. Тоже тесты. Почему? Потому что сейчас а у нас звук отключен. Все ресурсы сейчас будет обязательно внутренний.
сейчас в обязательном и сдать потом с обычной школы. Естественно, они сейчас рисунок, то есть они, допустим, сдают рисунок, и это вместо математики по-русски сдают. Ну, вот что проще. Короче, не знаю. У нас так-то было много. Просто вот тоже там. Да, проверим. Ладно, чего. So we are start by next part of our first day, our International Forum New Ideas of New Century, and we are start from first section, International Conference. This is section by for presentation. The moderator, unfortunately, Lovtsov Alexander Dmitrievich absent. We wait him, but now we are start without him. So the first presentation, the first speech, we invite participants from University Pradesh, Sri Lanka, from Sri Lanka, Kirushnapalai Kapitha, Rafik Rifnat, Kushan the supervisor Kushan Kamilat. Sorry. Yes, I'm here. Yes. And please start. Okay. Your presentation. Okay, I will share my screen. Let me see. Okay. Me. Can you hear me? Yes, yes. Yes. Okay. Good evening, everyone. Let me introduce myself. I am Kobida from Sri Lanka. It's my great pleasure to talk about my undergraduate's research on comparison of constitutive models for nonlinear response of cracked reinforced concrete. This research was supervised by Dr. Kushan Kalmit Sundare from Peradeniya. Before moving to my research, as it is an international forum, I will introduce my country a little bit. This is my country, Sri Lanka. I am living in the north part of Sri Lanka. This is the newly constructed structure with good architectural design. This is the Lotus Tower in Sri Lanka. I think this is the tallest tower in South Asia. And I will show a small video clip showing the tourist attraction in Sri Lanka. Sorry, Kapitha, we need to translate.
Здравствуйте, позвольте мне представиться. Меня зовут Капитха. Я из Канди, Шри-Ланка, руководитель Пушан, Калми. И сегодня я буду говорить о сравнении определяющих моделей линейного отклика треснутого железобетона. Но для начала позвольте мне продемонстрировать видеоролик. Okay, my presentation is structured as follows. First, I will introduce little bit about background and aim, scope, objective, and then I will introduce the literature review part and then methodology. Then I will show the database I have created, and then I will discuss about the research and discussion part. Для начала я расскажу вам о бэкграунде, потом о целях, о литературных оценках, методологии, базе знаний, о результатах и обсуждениях, и в конце о выводах. Do you have ever seen this kind of failures in the reinforced concrete structures? Of course, everyone can see this kind of failures in reinforced concrete elements. Nowadays, the usage of reinforced concrete elements are increasing. Зачастую вы можете наблюдать такие ситуации в бетоне. Появление трещин в железобетонных элементах является серьезной проблемой в конструкциях в течение их срока службы. First figure shows the flexural crack. Here the cracks are vertical cracks. This kind of failures occur mainly where the bending moments are high. В основном в железобетонных элементах наблюдается два типа трещин. Их называют трещинами сдвига и изгиба. Как инженеры-строители мы должны предсказывать подобные случаи. This figure shows the shear crack failure. Here the crack is diagonal crack starting from support and going towards the top. Некоторые разрушения предсказать довольно сложно. Здесь разрушение идет снизу и поднимается наверх. The prediction of flexural crack is easy and straightforward, but prediction of shear crack is quite complex. Предсказать разрушение довольно сложно. Okay. What is constructive model? It describes the material response to different loading conditions, and it will provide the stress-strain relations to formulate the Counting equations. Что такое конструктивная модель? Конструктивные модели железобетона с трещиной можно разделить на модели дискретных и размытых трещин. Okay. My aim is to propose some height lines to use the smeared crack models. And my scope is to consider these three constitutive models and compare their predictions. I didn't do any experiments. I only used past experimental data. Модели размытых трещин можно разделить на фиксированные, вращающиеся и модель с несколькими направлениями. Существующие конструктивные модели размытых трещин были рассмотрены для прогнозирования способности железобетонных элементов к сдвигу. Okay. My objective is to review the existing model and compare them and propose some guidelines how to use these
models. База данных была разработана с использованием прошлых экспериментальных испытаний на различных образцах железобетона. Let's move to the literature review. Here we can see the classification of cracked models. We can divide the cracked models into two: discrete cracked model and smeared cracked model. Discrete cracked model is minor micro cracks, distributed cracks. Smeared crack is major dominant cracks. Cracked model can be divided into three: modified compression field theory, disturbed stress field model, and TSM, total strain model. Существует две модели трещин в бетоне, дискретные трещины и размытые трещины. Размытые трещины, они разделяются на три ветки: вращающиеся MCFT, потом TCM, тоже по сути вращающиеся, и TCM это они и вращаются, и фиксируют, и не зафиксированы. Let's move to the modified compression field theory. This is the theory they have these equations they have used for developing the modified compression field theory. Drawbacks of modified compression field theory: when the reinforcement, the rho x is reinforcement ratio, when the reinforcement is arranged in x and y directions, the modified compression field theory gives the under prediction. Here we can see that experimental graph is above the modified compression field theory. Therefore, modified compression field theory gives under prediction when the reinforcement is arranged in both directions. Для каждой конструктивной модели были построены графики численной способности к двигу в сравнении с экспериментальной. Если все точки находятся на вершине графика y равно x, то означает, что экспериментальные и числовые результаты совпадают. Okay. When the reinforcement is arranged only in x direction, modified compression field theory gives over prediction. Here we can see that modified compression field theory curve is above the experimental curve. Здесь можно наблюдать, что MCFT находится выше экспериментальных вычислений. Due to these drawbacks in modified compression field theory, they have developed disturbed stress field model. Let's move to the disturbed stress field model. Disturbed field model is an advancement of modified compression field theory. Here they are considering principal stresses and principal strains are no longer equal. It means they can be in different angles. And they are considering the shear slip failure here. Okay. Let's move to the total strain model. There are some drawbacks in disturbed stress field model. Therefore, they have developed the total strain model. Total strain model is 3D model, but I have explained earlier is 2D model. Here, they are considering the confinement effect of the material. Она дала речь, которая совершенно не соответствует тому, что она скинула. Причем, которая очень сложная речь, сложная терминология, но она не скинула то, что она показывает графики, она не говорит, но ничего по сути читать. Please continue according to your text, if it's possible. Sorry? I'm sorry, you, if you remember, you sent us like your speech to the presentation, and
it seems like you're not following the text of it. And it's quite difficult to translate it without a text we were given. I couldn't hear clearly. Could you please speak somewhat louder? Yeah, Okay, continue. Okay, this is my proposed methodology. First, I have reviewed the constructive models. There are 3 types of constructive models. I have reviewed all of these, and I have collected fast experimental data and developed a database. Then I have performed a sensitive study. Sensitive study I have followed for 3 softwares because we need softwares to analyze these models. I have used Response 2000 for modified compression field theory and Vector 5 software for disturbed stress field model and Midas model for total strain. Then I have performed for parametric study for all of these softwares and then performed the numerical analysis, and we have compared the experimental and numerical results. Finally, I have developed a guidelines how to use these models for shear prediction. Существующие конструктивные модели размытых трещин были рассмотрены для прогнозирования способности железобетонных элементов сдвига. База данных была разработана с использованием прошлых экспериментальных испытаний на различных образцах железного бетона, а затем для каждого коммерческого программного обеспечения было проведено чувствительное исследование, основанное на конструктивных моделях. Подходящие параметры из исследования были выбраны и применены для анализа всех образцов. И чтобы выяснить недостаток каждой конструктивной модели, были сопоставлены численные и экспериментальные результаты, которые можете наблюдать в таблице. Okay. This is the data I have developed for the experimental. And I will show the developed database. This is the database we have developed. And then we'll move to the result and discussion part. Here we can see the beam without transverse reinforcement. In this figure, we can see that dominant may shear failure because there is no shear links. There is no shear links, then there are sudden failure. This failure is shear failure. Here we can see the red color graph shows the total strain model. Total strain model gives the better prediction than other 2 graphs. Therefore, in this kind of failures, the total strain model gives the better prediction. В завершении были подготовлены несколько рекомендаций по правильному использованию конструктивных моделей для нелинейного прогнозирования железобетона на основе существующих моделей. Это была прошлая таблица. Были получены сопоставленные средние значения и коэффициент вариации для каждой конструктивной модели. И если значение было близко к единице, то прогноз средней пропускной способности соответствующей конструктивной модели являлся благоприятным. И для образца, не имеющего сдвиговую арматуру, предлагается использовать указанную комбинацию параметров для точного прогнозирования. Okay. This one is higher shear span to depth ratio. This one also there is no shear links. Then here we can see the dominant diagonal crack. This one also shear failure. Here we can see the sudden failure. Here also the red color one. It means TSM. Give the better prediction than other 2. Сравнивая коэффициент вариации и среднее значение числового результата, можно сделать вывод, что TCM точно предсказывает предрасположенность к сдвигу в сравнении с MCFT и DSAFM. Here we can see this one is the beams with shear links. There are shear links, so there is no shear failure. These are flexural failure. Here we can see there is no sudden failure. Here we can see that flat pattern and there is a failure. This kind of failure is flexural failure. Here also in this kind of failures also
the red color one, the TSM model, give the better prediction than other two models. Однако следует отметить, что точность прогнозирования с помощью TSM зависит от выбора параметров. This one with the same one, with shear reinforcement, but depth ratio is high. Here we can see somehow there is a similar as shear failure, there is sudden failure. This kind of failures also TSM give the better prediction. Then I have compared the experimental result with the prediction by modified compression field theory. Here we can see the result is how it deviates from y is equal to x graph. The mean is 1, nearest to 1, but coefficient of deviation is high. Here I have compared the disturbance field model. Here also mean is nearest to 1, but coefficient of deviation is 19%. It is also high. Finally, I have compared the TSM model. Here the mean value is nearest to 1, but coefficient of variation is less than other two. Here I have put all the result in one table. Выводы вы можете видеть в этой таблице по всем трем конструктивных моделям. Если значение близко к единице, то это наиболее благоприятная ситуация. И коэффициенты девиации. Here we can see the mean value is nearest to 1. All of three are nearest to 1, but coefficient of deviation is less for TSM. From this, I can conclude that TSM give better prediction for shear failure. Мы тут видим, что практически все три модели имеют значение близко к единице, но самый меньший процент девиации у модели TSM 9%. И, следственно, я могу сделать вывод, что модель TSM, она самая успешная. This is the parameters. Even though TSM give the better prediction, we have to give some, we have to select the suitable parameters in that TSM model. I have tabled these parameters here. These parameters we have to use when the specimen having shear reinforcement. I have the table these parameters here for the beams with shear reinforcement. Here's the recommendation. Получается, трещин сдвига. Будущие рекомендации. Excuse me, can you please go to the previous slide? Okay, sure. To this table. Получается номер, параметры и подходящие параметры. Ну, сдвиговая функция, 7-я строчка. Сущность нового. Это получается, что для нее нет подходящих параметров. То есть она его не получила, ее вообще не было. Please continue. Okay. Future recommendation. Here I can consider only simply supported beams, but further studies can be done for bolts and frames. Будущие рекомендации. Для дальнейших испытаний мы должны включать больше экспериментальных данных, которые будут в себя включать и стены, и рамы для следующих
на будущее. I would like to thank my supervisor and panel members and the graduate students. These are the references. Я хочу поблагодарить своих супервайзеров. Thank you for listening. Спасибо за внимание. Thank you, Kapitha. Any questions? So let me introduce the supervisor of this section, first section, moderator. The moderator of this section, Professor, PhD in engineering, Professor Alexander Lovtsov. Okay. And he has a question. Вопрос номер 1. Экспериментальные данные, с которыми вы работали, они взяты из литературы или вы получили их сами? Question number 1 considers the experimental data. Have you taken them from literature, or you can do it yourself? No, I didn't do any experiment. I have collected from past experimental results. Я не проводила экспериментов, я их взяла из прошлых экспериментов, которые уже Here I can show the database. This is the database. This is the researcher and the VIMs and VIM details. Данные взяты из расследований ЧИО и СИМ. И вопрос второй. Вот как Слайд, который она последний слайд. Can you please go to the table near the end? You know, the last table you had there. Okay. Yeah. This one? Yes. This one? Okay. Вот в этой таблице, 7-я строчка, отсутствует подходящий параметр для функции сдвига. Его вам не удалось получить или он не нужен? Это a shared function, you know, number 7, you wrote Yes. suitable parameter, that there is non-suitable parameter. Is Yes. you didn't found it, or it's not useful. Yes. For VIMs having shear reinforcement, we don't need shear function. But the VIMs having no shear reinforcement, if there is no shear reinforcement, we have to use the constant value for that one. Если у Если есть всех переключенные есть символы, какие-то, я понял. Спасибо. Спасибо. Thank you. Thank you, Professor. Any question? Hello. Yes, Professor. I'm not a specialist in structural field. I'm Okay, design. welcome. Thank you. But it's awful to meet Sri Lanka students in this firm. I have three graduate students from Sri Lanka who could graduate Morat University. Okay. So it's only one in this participants that visited Sigiri and Kandy. I went there 10 years ago. As far as I know, Sri Lanka architectural level is very high. Yes. So it is nice to meet you here, and then it will be a good chance. It's a nice question, but as a structural academic researcher, this forum will be a good turning point for you to have an academic relationship furthermore. So I have no question. Nice to meet you. Okay, we have a good plan through this forum. Thank you. Thank you. Thank you, Professor. В данный момент на Шри-Ланке строится много архитектуры высокого качества, и очень приятно вас здесь видеть.
Вот. У меня вопросов нет, спасибо. Thank you. There is no questions. Следующий доклад, который мы предстоит выслушать, это доклад сравнения определяющих моделей применения оптика. Ой, не то. Эффект взаимодействия жидкости с тонким структурным телом. Университет Хоккайдо, Сахаца, Джой Кумар. So the next presentation title is Effects of Fluid Interaction on Slender Structural Body by the presenter Sahasanjo Kumar from Hokkaido University. Okay, thank you for giving the opportunity. Can I share my screen? Yes, please. Thank you. Is it visible to everyone? Yes, we can see it. Okay. Let me introduce myself first. Hello, everyone. My name is Shaha Sanjay Kumar. I am a master's course student in Hokkaido University, Japan. I am from Dhaka, the capital city of Bangladesh. Today, I am going to talk about the effect of fluid interaction on a slender structural body. Всем здравствуйте. Позвольте мне представиться. Меня зовут Саха Санджо Кумар. Я студент магистратуры университета Хоккайдо в Японии. Я из Даки, столицы Бангладеш. Сегодня я расскажу об эффекте взаимодействия жидкости с тонким твердым телом. We all know about the collapse of Tacoma Narrow Bridge. Aeroelastic flutter caused this catastrophic failure. Мы все знаем об обрушении Токомского моста. Причиной такой катастрофы стал аэропругий флаттер, и по-другому динамические крутильные колебания. Flutter phenomena is also common in aircraft wing. In these cases, the effect of fluid interaction with solid is significant, as like in moving ships. Флаттер также используется в авиации, в крыльях самолета. В этих случаях эффект взаимодействия жидкости с твердым телом довольно значителен, как и в движущихся кораблях. Study of this interaction of fluid and solid helps in predicting the dynamics of a system. Изучение взаимодействия жидкости и твердого тела помогает прогнозировать динамику системы. Fluid structure interaction occurs when a fluid flow interacts with a solid body. The fluid flow may exert some pressure and thermal load. Взаимодействие жидкости со структурой происходит, когда поток жидкости взаимодействует с твердым телом. Поток жидкости может оказывать давление и термические нагрузки. Solid may deform or move due to external forces driving the fluid flow or exert thermal loads on the fluid. Твердое тело может деформироваться или двигаться из-за внешних сил, приводящих в движение поток жидкости или оказывающие тепловые нагрузки на жидкость. The necessity of FSI analysis, crucial in understanding many engineering problems because of the involvement of multiphysics. Необходимость анализа FCI. Первое. Имеет ключевое значение для понимания многих инженерных проблем из-за мультифизики. Material selection, fatigue, effect on fluid flow, and structural parameters leading to the better designs. Второе. Выбор материала, влияние на поток жидкости и структурные параметры, что приводит к лучшему проектированию. FSI study is divided into monolithic and partition approach. Исследование FCI делится на монолитный и секционированный подход. In monolithic approach, a robust solver solves both the flow physics
В монолитном подходе надежный вычислитель решает обе задачи. In partitioned approach, fluid and solid solver acts separately while sharing information through a coupling library. В секционированном подходе вычислители для жидкости и твердых тел действуют отдельно, обмениваясь информацией через библиотеку сопряжения. In this study, we used an open source fluid solver ACU2, structural solver Calculix, and Precise as a coupling library. В этом исследовании мы использовали набор программных инструментов с скрытым исходным кодом для жидкости SU2, для твердых тел Calculix и при Size в качестве связующей библиотеки. Precise library communicates between the solver using a simple code called adapter. Библиотеки Precise взаимодействуют между программами с помощью простого кода, который называется адаптер. The computational domain consists of a slender solid body in a channel flow with viscous fluid. Расчетная область представляет собой тонкое твердое тело в канальном течении с текучей жидкостью. In static FSI, the solid body deforms largely. With increasing Reynolds number, deformation increases. В статическом FCI твердое тело сильно деформируется. С увеличением числа Рейнольдса деформация увеличивается. After a certain time, both the lift and moment coefficient converges to a constant value. Через определенное время коэффициенты подъемной силы и момента сходятся к константе. We can see the variation of flow velocity and pressure in this figure. На этом рисунке мы можем видеть изменение скорости потока и давления. Большая разница в давлении приводит к разделению потока. The large pressure difference in front and back of the solid body causes the flow to separate. В динамическом FCI коэффициент давления колеблется, и амплитуда колебаний уменьшается со временем. In dynamic FSI, the pressure coefficient oscillated and the amplitude of the oscillation diminishes with time. Деформация колеблется подобно отдельному цвету. The deformation fluctuates like a limit cycle. However, Mach number of the flow changes a little throughout the analysis. Однако число Маха потока немного меняется на протяжении всего анализа. The deformation of mesh with solid body can be observed from this animation. На этом рисунке можно наблюдать деформацию сетки с твердым телом. The analysis model predicts the flow field of static as well as dynamic behavior of slender solid body. Модель анализа предсказывает как и течение статического поля, так и динамическое поведение тонкого твердого тела. Nonlinear structural solver is able to deal with large deformation and complex material behavior. Структурный вычислитель способен работать с большими деформациями и сложным поведением материала. More complex geometry with more degree of freedom can be analyzed with more sophisticated coupling library. Более сложная геометрия с большей степенью свободы может быть проанализирована с помощью более сложной библиотеки соединений. Thank you everyone for your patience. If you have any question, you can ask me. That's all. Спасибо вам за ваше терпение. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете их задавать. Вопросов много. Вопрос такой. Какие алгоритмы вы используете для решения невидимых задач? Первый вопрос. The question number one,
What kind of algorithm are used to solve non-linear tasks? Non-linear structural Yeah, solvers. What kind of solvers? It is Calculix. This is a open source software we use to deal with the non-linearity. Для решения линейных задач он использовал алгоритмы в программах, получается, Precise, Calci и Calculix. Эти программы, которые... Он сам написал. So you just use them, but you didn't write those algorithms. You just use them, right? Yes, basically the Calculix handles the non-linearity. We just do not write it, we just use it. Мы не пишем эти алгоритмы, мы просто применяем, используем. Thank you. Может быть, кто-нибудь еще? Вопросы есть? Maybe there are some other questions. Anyone? Спасибо большое. Интересный доклад. Thank you very much. A very interesting topic. Thank you. Там какие-то почему-то открытые данные, закрытые названия. Следующий докладчик из университета Самон. Исследование по созданию новой океанской жизни благодаря мгновению. Shall I start? So, the next participant is Jason Runder with the topic is study on design of new ocean life at the moment. Advisor Jang Bong Lee from Sun Moon University, Assam Republic of Korea. Yes, you can start. Good afternoon, everyone. I will give my presentation about marine architecture project on village regeneration and marine problems conducted last year. Всем добрый день. Сегодня я расскажу вам о проекте морской архитектуры, посвященной восстановлению деревень и морским проблемам. The table consists of the following. I divide it into four main parts. First, I will talk about the architecture goals, and secondly, the problems. The third is the design process, and finally, the eco-friendly end. Я разделила его на 4 основные части. Сперва я расскажу о целях архитектуры, во-вторых, о проблемах, в-третьих, о процессе проектирования и в завершении экологический план. Currently, many problems are occurring on the Mother Earth due to the global warming, marine waste, and energy depletion. I think it's the responsibility for those who study architecture, as 11% of greenhouse gas generation in the building sector is high. So to solve this problem, I aim to realize sustainable building. My project is focusing on the ocean. Please keep that in mind. В настоящее время на Земле возникает множество проблем из-за глобального потепления, морских отходов и истощения запасов энергии. Я считаю, что это ответственность тех, кто изучает архитектуру, поскольку в строительном секторе выбросы парниковых газов составляют 11%. Поэтому, чтобы решить эту проблему, я стремился реализовать устойчивое и по-другому зеленое строительство. Мой проект сфокусирован на океане. Пожалуйста, имейте это в виду. First of all, I will talk about the problems and statues. We are currently having a lot of difficulties with COVID-19. This is the same with the ocean. In particular, the delivery project is developed in Korea. That's why waste emission increased during the COVID-19 period.
As a result, a lot of garbage is also flowing into the ocean. The site that I planned for my project is in Shinjimyeon, Bandung, Jeollanam-do province, located at the southern end of the Korea Peninsula. This site has a lot of incidents of marine waste and population decline is underway. Also, is a place where infrastructure is scarce. This place also overlaps with the government business New Deal for the village regeneration. This reveals the need to develop the site. В первую очередь поговорим о проблемах. В данный момент у нас большие трудности с COVID-19, то же самое с океаном. В особенности культура доставки, которая развита в Корее. В период COVID-19 выбросы отходов только увеличились. Как результат, в океан стекается много мусора. Вместо для своего проекта я планировал в Синджимён, Вандагун и Чоланамда, расположенные в южной части Корейского полуострова. В этом месте много морских отходов, численность населения сокращается, а также в этом месте слабая инфраструктура. Эта территория также совпадает с новым курсом правительства по возрождению деревни, что свидетельствует о необходимости развития данного места. The site is a fishing port with all the front of sea view, and I will introduce the program that I have planned, the research. Это место представляет собой рыбацкий порт с видом на море. Research facility to monitor marine ecosystem, automatic garbage collection and distribution program, marine recycling exhibition room to inspire marine awareness and interest of users, experience centers, aquariums, as well as economic section like a market, a cafe with a good view and finding their performance for museums, library, and community spaces for Excuse me, we can't hear you very well, and there are some other voices at your background. Do you hear me now? Yes, we can hear you, but not in such good quality. Okay, continue, please. Wait. Let me just translate. Теперь я представлю закономерную программу. Исследовательские центры для наблюдения за морскими экосистемами, автоматические программы для распределения мусора, выставочные залы, посвященные переработке отходов, чтобы стимулировать осведомленность о морской среде и вызывать интерес у посетителей. Аквариумы, а также элементы экономического сектора, кафе с хорошим видом, а также культурные и общественные пространства, такие как концертные залы, музеи, библиотеки и так далее. Next is the design process. First of all, I compare the energy loss by the placement through the simulation program. Look at the red bar. Red bar, it means heat loss. Among the various placement, it was analyzed that the south-facing placement with the energy requirement of less than 15 kilowatts per square meters is most suitable. Далее следует процесс проектирования. Прежде всего, я сравнил энергопотери, связанные с размещением, с помощью программы моделирования. Красная гистограмма означает потерю тепла. Было проанализировано, что среди различных мест для размещения наиболее подходящим является размещение на южной стороне с потреблением энергии менее 15 киловатт на квадратный метр. As for the method of the architecture, the spare method was finally selected in consideration of assets, landscape spaces, and wind path. I could reduce the structural load by selecting a spherical shape, and there's a cost advantage. Что касается форм архитектуры, то окончательно была выбрана сферическая масса с учетом оси, ландшафта, пространства и направления ветра. Выбрав сферическую форму, я смог уменьшить строительную нагрузку, а также имеется преимущество в стоимости.
I analyzed the energy loss by the window arrangement and arranged a reasonable window. First, Я проанализировал потери энергии, вызванные с положением окон, и установил, скажем, обоснованные окна. first, there is no window. Nevertheless, the heavy load is large because there's no solar radiation and you have to create your own energy. The second is when the window is placed only in the area needed to face south. The result shows that there is a lack of solar radiation. Первая ситуация, когда окон нет, тем не менее без солнечного излучения нагрузка велика, необходимо вырабатывать свою собственную энергию. Вторая ситуация, когда окна размещают только в той области, которая должна была быть обращена на юг. Результаты показывают, что наблюдается недостаток солнечного излучения. И третье, хорошо иметь много солнечного излучения, множество светопропускающих элементов, но это имеет недостаток, заключающийся в увеличении общей нагрузки на охлаждение. Third is the good to have a lot of solar radiation when all parts are made of window, but it has the disadvantage of increasing the overall cooling load. Finally, this is the result of actively blocking north and opening south. I choose this because it was good to receive solar radiation, and the load was not large. И, наконец, результат активного блокирования севера и открытия юга. Я выбрал вариант из-за хорошей доступности солнечного излучения и небольшой нагрузки. Одна космическая форма получает больше солнечного излучения, чем квадратная. Тогда нагрузка на охлаждение увеличивается. Необходимы были дополнительные методы. Я выбрал жалюзи. Сначала жалюзи были размещены на одинаковом расстоянии, затем через равные интервалы, чтобы получить пользу от конструкции. However, spherical mass gets more solar radiation through the window than square mass. Then the cooling load increases. Therefore, additional methods were needed. I choose louver. The louver were initially placed at the same length, and then at the next step, it is placed at regular intervals to benefit from construction. And I planned the louver length in consideration of the solar altitude that fits at the latitude of 34 degrees in the area. Lastly, I plan to allow the wind to pass through the louver to cope with possible problems caused by the wind. Я планировал размер жалюзи с учетом высоты солнца, которая соответствует 54 градусам широты в этом районе. Я планировал пропускать ветер через жалюзи, чтобы справиться с возможными проблемами. Next is an eco-friendly plan. I will explain this part in cross-section. I have an aquarium in my plan, and I reduce the use of water for recycling by throwing it from the sea. And additionally, I plan to create a peaceful indoor environment by evaporative cooling caused by water. The air evaporated from the water passed through the chimney and exits upward through the venturi effect caused by the pressure difference. As a result, contaminated air is released and clean air circulates, resulting in a more pleasant environment. Далее геотехнологический план. Я объясню эту часть на разрезе. У меня в планах фигурирует аквариум. Я сократил использование воды на переработку, забирая ее из моря. Кроме того, я планировал создать приятную атмосферу в помещении за счет испарительного охлаждения. Воздух, испаряемый из воды, проходит через дымоход и выходит наверх благодаря эффекту вентури, вызванному перепадом давления. В результате загрязненный воздух высвобождается и циркулирует чистый воздух, что создает более приятную атмосферу. Lastly, I'm going to tell you about the structure and conclude my presentation. The structure is balanced by placing the core into the center of each circle, and several curved pillars will help with the raise at the top and the center. This structure may look like a birdcage. By overlapping so many arches, it became a building with structural stability.
В завершении я расскажу вам о конструкциях и завершу свою презентацию. Размещая ядро в центре каждого круга, достигается уравновешивание. Несколько изогнутых колонн удерживали распорка вверху и в центре. Эта структура напоминает птичью клетку. Перекрывая множество арок, достигается структурная устойчивость. These are the panels and perspectives model which I made and details to solve the problem of heat bridge. Thank you for your attention. Это сделанные мной перспективные модели и детали для решения проблемы мостика холода. Спасибо за внимание. Все время спускался от земли и мостик холода. Thank you very much. У вас есть вопросы? Кого-нибудь есть? Do you have any questions? I have a question. Thank you for this interesting presentation. Thank you for very interesting presentation and beautiful architecture decision. And my question is, in your project, in your design decisions, are you use some climate systems like heating or conditioning to have a good atmosphere inside your objects building? Имеются ли какие-нибудь системы отопления и охлаждения в виде кондиционеров в помещениях для получения благоприятной атмосферы? Or it is only natural system? Или это только естественная вентиляция? Is the question that I'm using the heat system just by natural or? So you have all like natural methods, or you have heaters or air conditioning inside, or you just depend on natural methods like wind or sea breeze. And so I'm also using some air Convection. conditioning. Naturally, a convection system is applied in the inner part of by wind pressure from the outside. Система вентилирования используется вместе с солнцем. Thank you very much. Thank you. Еще вопросы? Any more questions? Okay, thank you very much. And then also for Jason, PIPP system as louver to prevent heat getting in the summer season. We use PIP system as a louver to prevent sunshine influence in summer season. Also together we can produce electricity from them. У нас есть система жалюзи, которые бы нас защищали бы от солнца, а также помогали бы собрать солнечную энергию. Спасибо. Следующий доклад. Конструкция фундамента опоры моста следующего поколения, основанный на концепции проектирования защиты от повреждений. Махмуд Ул Хасан Мухаммад. So the next participant is
Muhammad Mahmoud Hassan, next generation smart bridge, recommendation structure based on damage control design concept. Advisor Koichi Sabe from Hokkaido University, Sapporo, Japan. Yeah, I'm here. I would like to share my screen now. Can you hear me and can you see my screen? Can you see the screen? Yes, Mohammed San, please. Okay. Thank you. Hello, everyone. This is Mahmoud Hassan, master student, first year master student at Hokkaido University. And my presentation topic is next generation smart bridge peer foundation structure based on the damage control design concept. Здравствуйте, меня зовут Мухаммад, студент первого курса магистратуры в университете Хоккайдо. Тема моего доклада – конструкция фундамента пирса моста нового поколения на основе концепции проектирования и контроля повреждений. My sequence of presentation would be such that first introducing my country and just a brief introduction, and then I will start some introduction to the research topic, followed by the literature, methodology, expected outcomes, and the references. Материалы презентации также включают в себя введение в мою страну, за которым следует непосредственно сама тема исследования. Actually, I belong to Pakistan, and Pakistan is a country in South Asia known for its culture and wild landscape and different season and natural resources, and it's a home to about 221 million people. So apart from that, Pakistan has, and geographically, Pakistan has borders with India, China, Afghanistan, and at the same time, if you look at various ancient cultures and ancient sites in Pakistan, which range up to 800-500-year-old Neolithic site of Mehrgarh in Balochistan and the Indus Valley civilization of Bronze Age. Пакистан – это страна на юге Азии, известная своей культурой, нетронутыми ландшафтами, разнообразием времен года и природными ресурсами. Официальная религия здесь ислам, но также это место для почти 221 миллиона человек, принадлежащих различным этносам, религиям, культурам. Пакистан имеет береговую линию вдоль Аравийского моря и Османского залива, на юге граничащего с Индией с востока, Афганистаном с запада, с юга с Ираном и с Китаем на северо-востоке. Также он отделен узкой территорией от Таджикистана, Ваханским коридором, Афганистана, северной части страны. Пакистан – это место объединения нескольких древних культур, включающих 8500-летнюю неолитическую стоянку Мехгард в Белуджистане. Это изображение слева и цивилизация долины Инда справа. Бронзовый век – самая обширная цивилизация древнего мира. Is the tourist attraction map for Pakistan, as Pakistan has huge potential for the tourists. So as you can see here, it stretches from north to south in such a way that we have mighty Karakorams with snowfalls and the high mountainous area in the north, and we have the Indus River, and it flows down to the south until it reaches the sea, and we have alluvial land around this delta of Indus River. And in Pakistan, the tourist destinations or the tourist activities includes mountaineering, trekking, water rafting, camel safaris, water safaris, and nature and sightseeing, etc.
Территория Пакистана имеет огромный туристический потенциал, что может быть понятно благодаря данной схеме. Здесь может быть использована пешая ходьба для туризма, альпинизм, сплав по горным рекам, сафари по горам и пустыням, также путешествия на верблюдах и яках, рыбалка на форель и наблюдение за птицами. Эти занятия способны привлечь любителей приключений и природы из самого Пакистана. Let's move towards the research. The research topic, as you know, it's about a bridge pier foundation and a bridge pier structure. So you know that in a bridge structure, pier is one of the most important structural member, and designing it with great care is very important as it has to transfer superstructure load to the foundation. So if you look at the conventional design method, if you follow that, that makes it quite expensive, and restoration time is also quite large. So in this methodology, we have proposed a 4 steel pipe bridge pier, which will be interconnected through multiple steel shear links. So the main members are the steel pipes and shear links are secondary members. Возвращаясь к теме самого исследования, стоит сказать, что в мостовых сооружениях пирс является наиболее важным элементом конструкции, для которого необходимо тщательное проектирование для надежной передачи нагрузки от самой надстройки на фундамент. Привычные методы этого проектирования делают его очень дорогостоящим, а время восстановления очень большим. Как показано на рисунке, была предложена мостовая колонна, состоящая из 4 стальных труб и нескольких поперечных связей, соединяющих эти трубы. This bridge pier structure is based on damage control design concept in which all the vertical load is to be carried by the steel pipes, while the lateral load is to be supported by the shear links. Shape of shear link is shown in the figure 1. Shear links are made of low yield stress steel, and they have hysteric energy dissipation properties. And the purpose is such that in case of any seismic events, all the seismic events should concentrate in the shear panels, and hence early recovery is enabled by replacing only the shear panels. Данная разработка основывается на концепции контролирования ущерба или возможных повреждений, в котором вертикальная нагрузка поддерживается металлическими трубами, а боковая нагрузка дополнительно поддерживается поперечными связями. Эти поперечные связи или панели, они изготовлены из стали с низким пределом текучести и изгиба, обладающие свойствами гистеретического рассеивания энергии. Ее использование рассчитано на возможные сейсмические повреждения внутри связывающих панелей. Это делает возможным своевременный ремонт путем снятия и замены единственной панели, которая разрушится. Let's move towards this foundation. We have 2 options for the foundation of this special bridge pier. One is the conventional method in which the piles are to be connected to the foundation, and then pile foundation is provided underneath. The second way is way out, the footingless way, in which each of the pipe of column is to be supported by a directly connected steel pipe without any physical footing. So maybe it's a rational and reasonable foundation structure, and it doesn't impair the ability of the superstructure, and at the same time it reduces the inertial forces and sectional forces at the connection area between the piles and column. Что касается самого фундамента, есть 2 варианта его исполнения. Это традиционный обычный тип фундамента или же условное отсутствие фундамента. В первом варианте трубы соединены с основанием, и затем под ними устраивается свайный фундамент. В варианте отсутствующего фундамента каждая труба колонны поддерживается непосредственно соединяющимися металлическими сваями, не имеющими основания. Это уменьшает действие силы инерции и поперечной силы в соединяющей части между сваями и колоннами. Moving towards some literature, my supervisor has conducted an experimental study in collaboration with Hanshan Expressway and Kyoto University.
It was an experimental study that was conducted on an experimental setup of this pitch pier structure, and seismic excitation was applied in 8 steps. So this outlines the literature. В сотрудничестве со скоростной магистралью Ханшин и университетом Киото мой руководитель провел экспериментальное исследование этого типа пирса. И на самом деле я провожу свое исследование благодаря его предыдущему исследованию в этой области. Это было сделано для обоих типов фундамента. Движение грунта было проработано в 8 этапов, как показано на слайде. The result of the experimental study I will present is as the damage process of the member, which is very important. So here this table shows an experimental comparison of the damage of the member for the case in which the footing is provided and in which there is no footing. So footing type and footingless type. In case of footing type, primary member, I mean the pier, reach plastic state in the 3rd stage, while in case of footingless type, the pier reach plastic state in the 8th step. So it shows that footingless type has an edge over the footing type. Данный слайд дает понять, что повреждение происходит в этих типах при различных стадиях движения грунта. В случае с типом опоры первичный элемент достигает полной пластической стадии на 3-м шаге, а в случае с меньшей опорой первичный элемент переходит в пластическое состояние на 8-м шаге. The summary of past research yields that the main members, such as the columns and piles, they yield after the shear panel, which are the secondary members. So the proposed structure has damage control design concept because the main members are safe even in case of any seismic event, and only the shear panels are allowed to damage. So in particular, footingless type has high seismic performance as compared to the footing type. Предыдущие исследования показывают, что первичные элементы, такие как колонны и сваи, выходят из строя после выхода из строя панели сдвига, которая является вторичным элементом и не подвергает риску устойчивость всей конструкции в целом. В частности, тип отсутствующего фундамента имеет высокий сейсмический показатель благодаря главным элементам колоннам и сваям, сохраняющим большую остаточную прочность даже после разрушения сдвигаемых панелей. This is the continuation of that study, actually, which was conducted by my supervisor. So that's my research topic. It's the numerical simulation of seismic performance of the Smartph pier foundation structure. A shaking table study was conducted previously. So we have the data of both foundation type in liquefiable as well as non-liquefiable soil available. So the finite element code to be used is GB leaves to simulate the experimental result, while the soil parameter required are obtained from the various tests like isotropic consolidation test and triaxial tests. Моя цель в магистратуре – провести численное моделирование сейсмических характеристик конструкции фундамента пирса, умного моста в разжижаемом грунте с помощью кода фем-анализа. Необходимые характеристики грунта получены в результате изотропных испытаний и на консолидацию трехосных испытаний. Yeah, this is just an example of the numerical model that we have to develop for this study. Это изображение показывает пример цифровой модели данного исследования. So the expected outcomes of this research would be the development of the numerical procedure for the analysis of Smartph pier foundation structure, and at the same time determining that the yield order of various members and confirming that the damage control function of the steel pipe with shear links is actually followed. And then also determining the effect of frequency of the input wave for earthquake. So the outcomes of this study could be very helpful for Hanshan Expressway and other companies, as it has to enhance the confidence in this overall Smartph structure.
Результатом данного исследования стала разработка численной процедуры для анализа конструкции фундамента пирса, интеллектуального моста, определение порядка текучести различных элементов и, следовательно, подтверждение функции контроля повреждений пирса и стальных труб со связями сдвига, а также определение влияния частоты входной волны. Результаты исследования могут быть полезны для магистралей Ханшин и других компаний. Это повысит доверие к системе умной мостовой конструкции. So this is just a comparison of cost and period, which shows that in terms of cost, the integrated column structure presented in this study cost only 54% as compared to the conventional Kaisan foundation with the conventional bridge pier, while in terms of period, the total duration of construction is also reduced by up to 76%. These are the references. Thank you. Аналогичным образом, стоимость строительства, а также время возведения интеллектуального моста сокращается на 46,76% по сравнению с традиционными типами. Таким образом, это может стать способом достижения целей устойчивого развития. Спасибо за внимание, на этом все. Вопросы, пожалуйста. Thank you very much. Do you have any questions? У меня вопрос. Как моделировалось сейсмическое воздействие? Как задавалось сейсмическое воздействие? I have a question. How did you model the seismic seismic modeling? So you're trying to say that how did I apply this seismic excitation? No. How did you model the seismic loading? Seismic loading. Yeah. For seismic loading, we have just used a tapered sine wave. I guess I have added one slide. Yeah, this is that seismic loading. It's just a sine wave tapered having a frequency of 2 Hz. Спасибо, понятно. Thank you very much. И значит, еще один вопрос. Значит, учитывались ли волновые процессы в грунте? Were the wave process considered in the foundation? Sorry, I couldn't hear you. Can you speak a bit louder? Have you considered wave processes in the ground, in the foundation? I still can't hear you. Это не являлся. Значит, у меня вопросов больше нет, но хочу поблагодарить вас за интересный доклад, постановку и решение задач. Thank you very much for your topic, for your presentation. I have no more questions. All right. Okay, thank you. Еще есть вопросы? Есть вопросы еще? Is there any more questions? Нет вопросов. Ну все. Получается, мы работу сессию завершаем, да? Поздравляю участников. Во-первых, с участием в этой сессии, во-вторых, что она таки закончилась. So the first section is over. I want to thank all participants
Сейчас небольшой перерыв. 5 минут. Now we have a short break, 5 minutes break. Нет, мы уже Five minutes. Let's break. Thank you so much for Александр Дмитриевич! Александр Дмитриевич! Приветствую! Как жизнь? Раз вот видите. Да хорошо живу, вот кое-как меня выдернули из дома, да? Добрался. Да. Рада видеть. Рада видеть. Пожалуйста. Рада, что все в порядке. Все нормально прошло? Да, нормально. Я думаю, что ну, да. отлично. Отлично. Евгения Михайловна, как держитесь? Да, нормально, с переводчиком, конечно, немножко это получилось. Да, с переводчиками что-то заболел человек неожиданно. Ну как бы, мы думали, что все-таки она выйдет, но она не смогла. И морально они готовы были, ребята, поддержать. Синхронный перевод тяжело. Ну, понятно. Понятно. Ладно. Ну и барабаны сейчас вот выяснилось, что заглушились во время трансляции. Да ладно. Ладно. Александр Дмитриевич, еще раз рада вас видеть. Да. Я вас тоже. Это, ну ладно, да, все. Всего хорошего. Ребят, у нас
В принципе, осталось. Вы там далеко, что ли, ушли? Ну, надо стартовать уже. Да, 1,5 минуты только. Подождите. Ну, во сколько мы? В 31 минуту ушли. Да, 36 уже. Ну, вот оно, 36. Неправильная микроволновка. 김광희 씨 준비됐나요? Так. 예, 준비됐습니다. 네. Да. Так, кто со мной рядом разбавляет? Спасибо. Can you see this 잠깐만. presentation? We'll start section 2. I'm the chairman of this section 2 and Professor Lee of Seoul University. Next presentation will be done by Kang-Hyun Kim as titled Proposal for a Renewal of Yongdap Subway Station on Activating Cheonggye Stream Site. It was advised by Professor Gu, Union University. Okay, go ahead. I'll start the presentation. Good evening. My name is Kang-Hyun from Ina University in Korea. I'm glad to meet you and introduce my thesis here. Today, I present a renewal of the Yongdap subway station on utilizing the Cheonggye stream site. My presentation is in the order of introduction, site analysis, design process, program and design result. This picture is the current Yongdap station. Yongdap station is located between Yongdap-dong and Sageun-dong. You don't need to translate it. And okay, go ahead. Okay. Before the presentation, I would like to add an explanation to the frequently mentioned keyword. Sageun-dong and Yongdap-dong are the names around the site. And these are photos of other keywords. Site has a number of issues. First, point of recording changes in Korean modern history before and after the restoration project. Second, after new bridge was built and abandoned, Yongdap-Sageun Bridge was a just bridge for the movement of Yongdap-dong and Sageun-dong. Third, a wall was built by the railroad line 2 of Sinsal-Songsu Station. It formed narrow, dark alleys and high walls for residents. The fourth, Yongdap Station itself has a small number of people getting on and off and is used only as a passage for people to move. The Han River crosses Seoul. Many streams flow down the Han River and Cheonggye Stream is located in the center of Seoul. Yongdap Station is located in the downstream parts of Cheonggye Stream where it meets the Han River. Cheonggye Stream has long been the center of slums and has long been a shanty town. Cheonggye Stream cover construction led to the development of Seoul through extensive cover construction, but urban disconnection occurred due to overpasses and rivers. 47 years after the restoration project of Cheonggye Stream,
was covered, the restoration project was carried out to overcome the urban disconnection and its service as a cultural center, such as various markets and squares around Cheonggye Stream. Cheonggye Stream, where citizens' lives are based, is approaching citizens as a representative resting place in the city to cool off the busy city. Извините, прошу прощения, были проблемы со звуком, и я бы хотела продолжить перевод. Ручей Чонгье недавно стал центром города трущоб. Строительство покрытия Чонгье привело к развитию Сеула благодаря обширному строительству покрытия. Но из-за эстакады рек произошло разъединение городов. Через 47 лет после того, как проект реставрации Чонгье Стрим был прикрыт, был осуществлен проект реставрации, чтобы преодолеть городскую разобщенность. И он служит культурным центром наподобие рынков и площадей вокруг Чонгье Стрим. Здесь протекает жизнь горожан. Чонгье Стрим подходит в качестве места отдыха, успокаивающего оживленный город. Cheonggye Stream flows down. The history of Cheonggye Stream and memory spaces exist everywhere. And although it is not related to Cheonggye Stream, but I market public space such as schools, markets, and subway stations. Внутри ручья Чонгье течет история и память окружающего пространства, но это не относится к ручью Чонгьичхо. Я отметила общественные места, такие как школы, рынки и станции метро на данной схеме. Next is the history of Yongdap Station. In 1972, a shanty town was formed around Cheonggye Stream, and most of the rice paddies were located in both Yongdap-dong and Sagan-dong. In 1974, rice paddies were disappearing, and shanty towns and buildings were further formed. In 1977, the Gunjabi Haiku base was completed. The slum was completely demolished, and Cheonggye Stream was covered, and the residents who lived here were scattered around Seoul or to the province without any countermeasures. In 1985, apartments began to appear around Yongdap-dong and Sagan-dong. In 1994, an internal circulation road and a Sagan-Yongdap sidewalk bridge was constructed. Далее я бы хотела рассказать об истории станции Йонгдэп. В 1972 году вокруг ручья Чонгье был образован город трущоб, и большая часть рисовых полей была расположена в Йонгдэп и Сагендон. В 1974 году рисовые поля исчезли, образовались трущобы и здания вокруг этого места. В 1977 году была закончена автомобильная база Гунжа. Трущобы были полностью снесены, и ручей Чонгье был перекрыт. Горожане, жившие здесь, были разбросаны по всему Сеулу и его провинции без каких-либо возможностей к противодействию этим мерам. В 1985 году квартиры стали появляться в районе Йонгдэп и Сагендон. В 1994 году был построен внутренняя круговая дорога и тротуарный мост Сагун-Йонгдэп. This is site collage image, and site collage image contains all the aforementioned descriptions. Изображение Site Collage содержит все вышеупомянутые описания здесь. Considering that the area around Cheonggye Stream is recording rapid changes in Korean modern history, it aims to explore the cultural possibilities of public architecture as a time platform to experience Korean modern history, as well as to provide programs such as subway stations, exhibition space, and community centers.
Учитывая, что район вокруг Чонгье-Стрим фиксирует быстрые изменения в современной истории Кореи, его цель — исследовать культурные возможности общественной архитектуры как временные платформы для знакомства с современной историей Кореи, а также обеспечить такие программы, как станции метро, выставочные пространства и общественные центры. The main point of connection between Yongdap-dong and Cheonggye-stream in Sagundong was selected as the main place, and the triangular design was decided by connecting the surrounding cities context. В качестве основного места было выбрано место соединения Yongdae-dong и Cheonggye-stream Sagundong, а треугольный дизайн был выбран путем соединения окружающих городов между собой. In a cultural space, people gathered, communication was activated, conversations or cultural activities between people took place indoors, and there was no problem if people moved in the same direction in the building. As the green element becomes more important, further activities, outdoor activities, increases the green element and plans to facilitate movement in various directions to minimize overlapping human movement. A large space is given to the lower floor of Yongdap Station, which is used only as a narrow passage, and an exhibition space for citizen participation is prepared to plan as a leisure space and cultural space. Yongdap-Sagan Bridge is expected to become a symbolic bridge space by stimulating people's curiosity by forming a cultural passage space that connects Yongdap-dong and Sagan-dong and connects to the upper community center. В культурном пространстве люди собираются, общаются, разговоры и культурная деятельность между людьми происходят внутри помещения, где не создается пересечение потоков их движений. Элемент экологии со временем становится еще более важным, поэтому здесь увеличивается количество взаимодействия между людьми и на открытых пространствах, в которых также необходимо позаботиться о путях передвижения населения. Большая часть пространства отдана нижнему этажу станции Yongdae. Он используется как узкий проход. Также подготовлено выставочное пространство для горожан, которое планируется разместить на территории этого нижнего этажа. Ожидается, что мост Yongdae-Sagan станет символическим местом притяжения горожан, создавая своеобразный культурный мост между Yongdae-dong и Sagan-dong, соединяя их с общественным центром. Он соединяет Yongdae-dong и Sagan-dong, которые отрезаны друг от друга путем подтягивания пространства моста и зеленой территории к верхней части станции метро. На крыше также есть сад в виде лестницы, которая напрямую соединяется с пространством набережной Cheonggye-stream. It connects Yongdap-dong and Sagan-dong, which are cut off by pulling up the bridge space and green to the top of the subway station. There is a rooftop garden in the form of stairs that directly connects to the Cheonggye-stream waterfront space. Да, он соединяет Yongdae-dong и Sagan-dong, которые отрезаны друг от друга путем подтягивания пространства моста и зеленой территории к верхней части станции метро. На крыше здания располагается сад в виде лестницы, который напрямую соединяется с пространством набережной Cheonggye-stream. It was planned as green tunnel and large space on the first floor, citizen participation exhibition space, and Yongdap Station ticket office, which maintains and develops the existing facility of Yongdap-dong and Sagan-dong residents and subway users. Он был рассчитан, запланирован как зеленый тоннель и большое пространство на первом этаже, выставочное пространство для участия граждан и билетная касса станция Yongdae, которая поддерживает и развивает существующие удобства жителей Yongdae-dong
и Сагындон, а также всех пользователей метро. This is the site plan. It is the design result derived based on this design process. Это план участка, результат получен на основе процесса проектирования. This is the first floor plan. It planned to show that the triangle facing down and triangle facing up overlap. Это план первого этажа. Планировалось показать пересечение двух треугольников, первого обращенного вверх и второго обращенного вниз. This is the second floor plan. Это план второго этажа. It is west elevation and east elevation. Западный фасад и ниже восточный фасад. Next is south elevation and north elevation. Также сверху южный фасад здания и северный фасад. This is a sectional perspective image to help understand the space. Это сечение модели в перспективе помогает лучше понять проектируемое пространство. And the first image, this is the render image of Yongdap Station from Yongdap-dong. And second, this is a view of Changge Stream from the stair-type rooftop garden. Первое изображение – это вид на станцию Йонгдэп со стороны Йонгдэп-дона. А второе изображение – это вид на ручей Чонгье со стороны верхней части сада. And this is the render image of Yongdap Station from Sageundong. Это вид на станцию со стороны Сагындона. This is a section model photo made based on the result. Это также сечение модели было показано, выполненное на основе полученных результатов. Is the conclusion. Throughout the study, it was found that the development of a new railway station, spear-centered on Yongdap Station, can be another approach to create socio-cultural added value rather than the value of real estate. In addition, we come to anticipation in which recycling the infra facilities around the Yongdap Station has the subway station turned to a cultural landmark that, as a public architecture, fits new normal era. Thank you for listening. Okay, thank you for your... В ходе исследования было установлено, что развитие новой сферы железнодорожного вокзала на станции Йонгдэп может стать еще одним подходом к созданию социокультурным дополнением к экономике страны. Но это не будет дополнением к стоимости недвижимости в данном районе. Кроме того, мы пришли к выводу, что реновация объектов инфраструктуры вокруг станции Йонгдэп превратит ее в культурную достопримечательность, которая соответствует эпохе нового времени. Спасибо за внимание. Thank you for your good presentation. Any other questions on this design? I have a question. Yeah. Question. Is there any architectural activity for modernization or renovation of metro station, or its initial work? Initial work to modernize the metro station. Вопрос был следующим. Есть ли в городе такая архитектурная активность по модернизации станции метро, или это инициативная работа?
Can you understand the question of Professor Iba? I cannot hear that well, so I can't understand. Okay, would you please ask a question in a slow and more slowly for my students? Is there in this city any architectural activity to modernize or renovate metro stations, or is it an initial work? What means initial? Or is it a student's suggestion? Oh, what does mean initial work? Initial work. Is it your idea to modernize metro station? Is a kind of concept? This is the students' idea to make this the metro station to have another program to activate the neighborhood. So it's a kind of idea the students just propose. Okay, is it okay? Yeah. It is naturally a little remote zone, regional area in other part of Seoul, relatively. Any other question? I like this facet, but which of the famous architects inspired you to design a facet like this? Professor Ku. I didn't hear very well. Professor I translate into to the student. Okay, can you ask the question one more time, please? I'd like these facets. Which of the famous architects inspired you to design facet like this? 그 어떤 이거 디자인할 때 어떤 유명한 건축가나 또는 그런 아이디어가 너한테 어떤 영감을 준 건축가가 있는지에 대한 대답. I said Professor Ku. Naturally, Professor Ku. Okay, thank you. Let the students answer. A short question. Any architects that inspired 영감을 준 뭐 좋은 건축가가 있었는지. 이 디자인에 영감을 준 좋은 건축가 있었냐고 빨리 대답해. 없으면 없다, 있으면 있다라고 대답하면 되잖아. I try to understanding the surrounding situation rather than the architect. So, Okay. It's your idea, only your ideas. Okay. Any other question? I think One more question. Professor Lee knows this area more than anybody, right? Yeah, I know. Right next to the Hanyang University. Yeah, So it's low-rise residential zones. As I said, is not well developed rather than other parts of Seoul. So when this kind of building are built, it'll be a landmark at a meeting place, community place.
I think. So I hope it should be done in near future. Why don't you try? Okay. Any other question? One more question. I have a question. Okay. Профессор Задвернюк Людмила Валерьевна. Coordinator of конкурс, какой у нас называется? Competition of graduate qualification projects. So I have a question. Thank you for the interesting presentation. You said that is a communication place. So I have a question, maybe some simple, but today our open places, social places, will be able to protect us from some pandemic situation. So I'd like to ask, have you, student, have you any decision in your project about this situation? How make a space, this space safety from situation like today's situation with pandemic? 팬데믹에 대해서 뭐 고려한 거 있는지. Я спросила, что раз это место коммуникации, то есть ли в этом проекте какие-либо решения, направленные на безопасность, ну, вот в связи с различными пандемиями? I think first, this diagram is a large space is given to the lower floor, and as the green elements becomes more important, so it furthers activities outdoor. It further activities outdoor and increase the green element. I think that. Thank you. So. Okay, thank you. Thank you very much for your good presentation and good works. I hope you can complete your design work in your future. Okay, thank you. Next presentation will be done by Mikhail S. Lesik. Hello. The title of Microforest as a mean of renovation of natural framework of the city. It was advised by Egor Van Kobin, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia. Okay. Go ahead. Okay. 1 minute. Окей, you see, видите вот эту табличку снизу? Или нормально видите слайд? Нормально, Максим. Микролес как средство реновации природного каркаса города. Максим, можно сначала с английского начать? Михаил. Ой, с английского, да? Окей. Да, начинайте с Microforest as a means of renovation of natural framework of the city. Микролес как средство реновации природного каркаса города. Content introduction, the main part problematics, means of landscaping in improving the quality of the urban environment, project proposal, conclusion, and list of sources. Так,
Содержание, введение, основная часть, проблематика, средства озеленения, повышение качества городской среды, проектное предложение, заключение, список источников. Introduction, введение. Цель, the purpose is analysis of the impact of human activity on the environment, identification of ways to renovate the natural frame by creating microforests on roofs and the principles of their design. Так, цель. Цель – анализ влияния человеческой деятельности на окружающую среду, выявление способов по реновации природного каркаса путем создания микролесов на крышах и принципов их проектирования. Tasks to analyze Akira Miyawaki's method of ecosystem restoration, analyze projects related to high-density landscaping roofs, to propose a solution for the restoration of natural framework in the city. Задачи проанализировать метод Акиры Мияваки по восстановлению экосистем, проанализировать проекты, связанные с высокой плотностью озеленения покрытий, предложить решение по восстановлению природного каркаса в городе. The main part, problematics. Основная часть – проблематика. Degradation of the natural component. Due to scientific and technological progress, humanity is cutting down trees to satisfy growing desires, littering oceans and rivers, uncontrolled urbanization, loss of biodiversity. Деградация природного каркаса. Из-за научно-технического прогресса человечество для удовлетворения растущих желаний вырубает деревья, засоряет океаны и реки мусорными свалками. Происходит неконтролируемая урбанизация и утрата биоразнообразия. Next. Lack of green spaces in the city. Unfortunately, now in most cities, there is a dense development with concrete buildings and a complete lack of green spaces. This provokes improper air convection, worsens its quality, and leads to the formation of smoke, increases carbon dioxide emissions into the atmosphere, unfavorable visual environment for human health, and costs for cooling and cleaning indoor air are also increasing. Отсутствие зеленых пространств в городе. К сожалению, сейчас в большинстве городов наблюдается плотная застройка с бетонными зданиями и полным отсутствием озелененных пространств. Это провоцирует неправильную конвекцию воздуха, ухудшает качество и приводит к формированию смога. Повышаются выбросы двуокиси углерода в атмосферу, деградирует биоразнообразие. Также растут энергозатраты на охлаждение и очистку воздуха в помещениях. The main part, means of landscaping in improving the quality of the urban environment. Так, основная часть, средства озеленения, повышение качества городской среды. The benefits of roofs and microforests. Green roofs with mini forests are able to lower the level of carbon dioxide and revive the natural balance on the area. Also, microforests on roofs reduce storm water runoff, mitigate the impact of urban heat islands, create space for food production, and provide a natural habitat for animals and plants. Microforests can be perceived as an optimal alternative to increasing
urban forests for temperature control and CO2 absorption. Польза от зеленых кровель и микролесов. Зеленые крыши с мини-лесами способны понизить уровень углекислого газа и реанимировать природный баланс местности. Также микролеса на кровлях уменьшают сток ливневых вод, смягчают воздействие городских тепловых островов, создают пространство для производства продуктов питания и обеспечивают естественную среду обитания для животных и растений. Микролеса можно воспринимать как оптимальную альтернативу увеличения городских лесов для контроля температуры и поглощения СО2. Miyawaki's method. Akira Miyawaki, a Japanese botanist, a specialist in ecology, has created a method for accelerated restoration of forests on degraded or destroyed lands. To do this, the fertile layer is mixed with organic nutrients and fungi to create a mycorrhiza, then 3 to 5 small trees per square meter are planted at a slope of up to 30 degrees. After this preparation, it is necessary to take care of the territory for about 3 years, as a result of which it is possible to grow a forest that will grow 10 times faster and 30 times denser than the traditional one. Метод Мияваки. Акира Мияваки, японский ботаник, специалист по экологии растений, создал метод по ускоренному восстановлению лесов на деградированных и разрушенных землях. Для этого плодородный слой смешивается с органическими питательными веществами и грибами для создания микорризы. Затем высаживаются от 3 до 5 небольших, но не до 30 градусов. После данной территории около 3 лет, в результате чего можно вырастить лес, который вырастет в 10 раз быстрее и в 30 раз плотнее, чем традиционный. Miyawaki proved that from an ecological point of view, it is possible to restore forests to prevent natural disasters and protect the environment, which are very similar to local ones, in 20-30 years by planting various trees densely. To get the desired results, it is important to use varieties adapted to local conditions. To date, more than 1,000 such forests have already been planted in Japan, Malaysia, and other countries. Мияваки доказал, что с экологической точки зрения возможно восстановить леса для предотвращения стихийных бедствий и защиты окружающей среды, которые очень похожи на местные. За 20-30 лет путем плотной посадки различных деревьев. Чтобы получить нужный результат, важно использовать сорта, адаптированные к местным условиям. На сегодняшний день уже посажено более 1000 таких лесов в Японии, Малайзии и других. Examples of roof landscaping. Kampung and Admiralty Residential Complex in Singapore, Woha Architects. A rainforest was designed on the roof of the building in the form of multi-level layers of green infrastructure. More than 100% of the landscape replacement was achieved through landscaping and ground-level green roofs and vertical green walls. The eco-point of the complex contributes to the conservation of biodiversity and provides a natural cooling effect for the surrounding urban surroundings. According to the calculations of Woha Architects, the contribution index to the ecosystem
The ecosystem contribution index measures the degree to which development supplements a city's ecosystem. Is 80%, and the coefficient of the green area is 110%. The ratio of landscape surfaces to the area of development of the site. Мера озеленения крыш. Жилой комплекс в Сингапуре, Воха Architects. На крыше здания спроектирован тропический лес в виде многоуровневых слоев зеленой инфраструктуры, вплетенных в здание. Более 100% замены ландшафта было достигнуто за счет озеленения на уровне земли, зеленых крыш и вертикальных зеленых стен. Экопруд комплекса способствует сохранению биоразнообразия и обеспечивает естественный охлаждающий эффект для прилегающих городских окрестностей. По расчетам Воха Architects, индекс вклада в экосистему измеряет степень, в которой развитие дополняет экосистему города, составляет 80%, а коэффициент зеленого участка равен 110%. Отношение ландшафтных поверхностей к площади застройки участка. Across Fukuoka Business Center, architect Emilio Amos. The southern facade of the building consists of 15 landscaped terraces gardens. On the terraces, you can climb to the roof and admire the mountains. The building demonstrates the coefficient of the green area is 100%, which in 1994 dispelled the stereotype of gray construction. Бизнес-центр Акрос Фукуока, архитектор Эмилио Амос. Южный фасад здания представляет собой 15 благоустроенных террас садов. По террасам можно подняться на крышу и полюбоваться на горы. Коэффициент зеленого участка равен 100%, что в 1994 году развеяло стереотип о сером строительстве. Residential complex Bosco Navigli, architect Stefano Boeri. In this project, greenery covers not only the roof, but also the facades of the building. Trees on the facades provide protection from noise and dust, contribute to an increase in the amount of oxygen in the premises of the complex. The green element in it became the main feature of the architectural solution of the building. В этом проекте зеленью жилой комплекс Боско Навигли, архитектор Стефано Боери. В этом проекте зеленью охвачена не только крыша, но и фасады здания. Деревья на фасадах обеспечивают защиту от шума и пыли, способствуют увеличению количества кислорода в помещениях комплекса. Зеленый элемент в нем стал главной особенностью архитектурного решения здания. Hotel Park Royal Collection Pickering, Воха Architects. In this project, due to the landscaped terraces and roofs, the coefficient of the green area is 240, the ratio of landscape surfaces to the area of the building area. From the windows of each of the hotel rooms of this building, there is a view of the tropical garden. Passive strategies such as corridors with natural ventilation, solar-powered irrigation, rainwater retention, and shading from the sun helped this project to receive the Singapore Green Platinum rating, the highest environmental certification in the country.
Отель Парк Рояль Collection Pickering, Воха Architects. В этом проекте за счет озелененных террас и кровель коэффициент зеленого участка равен 240%. Из окон каждого из номеров отеля этого здания открывается вид на тропический сад. Пассивные стратегии, такие как коридоры с естественной вентиляцией, удержание дождевой воды и затенение от солнца, помогли этому проекту получить сингапурский рейтинг Green Mark Platinum, наивысшую экологическую сертификацию. Next. The main part, project proposal. Следующая часть, проектное предложение. The concept of microforest of Makia Murskaya on the roof of a garage for 600 cars in Vladivostok on Akatova Street. As part of architectural design training course, a 600-car garage project was proposed, in which the main function of storing cars is of secondary importance. The function of public space comes to the fore with squares, transits, and the microforest raised above highways and the garage. Концепция микролеса Маки Амурской на крыше гаража на что-то автомобилей в городе Владивостоке по улице Акатовая. В рамках учебного курса «Архитектурное проектирование» был предложен проект гаража на что-то автомобилей, где основная функция хранения машин имеет второстепенное значение, а на первый план выходит функция общественного пространства со скверами, транзитами и микролесом, приподнятыми над магистралями и гаражом. Основные идеи. The main ideas. The project is an image of a safe hill for a person who is separated from transport. Moving along its roof, you can walk a huge distance without crossing a single road. A walk on the roof of the garage is a small journey consisting of a path to enlightenment up to the stairs to the scared forest of the Amumaki at the top of the object, after which Akatova Street in Vladivostok is named. Thus, I wanted to show the importance of man and nature in comparison with scientific and technological progress and industrialization. Объект представляет собой образ безопасного холма для человека, который отделен от транспорта. Двигаясь по его кровле, можно пройти огромное расстояние, не пересекая ни одной дороги. Путешествие-прогулка заканчивается священным лесом Маки Амурской на вершине объекта, в честь которого названа улица Акатовая в городе Владивостоке. Тем самым я хотел показать важность человека и природы по сравнению с научно-техническим прогрессом. Средства по достижению этой цели means by getting the same separation of car storage space and public space, creation of continuous green environment, creating a microforest using the Miyawaki method, dense planting of seeds of locally adapted tree varieties. That is why Maki Amur or Akatnik was used, which originally grew up on Akatova Street. Средства по достижению данной цели. Разделение пространства хранения автомобилей и общественного пространства, создание непрерывной озелененной среды, посадка микролеса с помощью метода Мiyawaki, плотка семян, адаптированных к местным условиям сортов деревьев. Expected results. The project
should evoke positive emotions of the residents of the city and attract the views of others, and to inspire architects and artists to design similar projects for the renovation of natural framework of the city of Vladivostok. Ожидаемый результат. Проект должен вызвать положительные эмоции у жителей города и притягивать взгляды окружающих, вдохновлять архитекторов и художников на проектирование подобных проектов по реновации природного каркаса города Владивостока. Conclusion. The use of green coverings of buildings in urban areas is a necessary tool for the renovation of the natural frame. Its use makes it possible to achieve such results as restoring biodiversity in the city, reducing carbon dioxide emissions into the atmosphere, and creating comfortable public spaces. The creation of microforests and roof gardens allows you to organically feed the structure into the existing terrain and make it spectacular detail of the street. The experience also using the experience of the masters and the peculiarities of the place, it's possible to grow a lot of mini forests in a few years, as was done in Japan by method of botanist Akira Miyawaki, where more than 1,000 such forests have already been planted. The preservation of the natural balance is the most important factor of a comfortable life, especially in an urban environment. Therefore, the use of technologies and tools that contribute to the return of nature to the city is an important component of creating a truly comfortable and high-quality environment for human life. Вывод. Применение зеленых покрытий и зданий в городских кварталах – необходимый инструмент по реновации природного каркаса. Его использование позволяет добиться таких результатов, как восстановление биоразнообразия в городе, уменьшение выбросов двуокиси углерода, создание комфортных общественных пространств. Создание микролесов и садов на кровлях позволяет органично вписать сооружение в существующую местность и сделать его эффектной деталью улицы. Используя опыт мастеров и особенности места, можно за несколько лет вырастить множество мини-листов, как это было сделано в Японии по методу ботаника Акиры Мияваки. Сохранение природного баланса – важнейший фактор комфортной жизни, в особенности в условиях городской среды, поэтому применены данные технологии. That's all I wanted to say. Okay, thank you. It was presentation for microforest, why they are needed, where to, how to make a forest, and they finally propose a project adopting this kind of methodology. Okay, thank you very much for your presentation. And any questions? Okay, I have a question. In your garage is very tall, and you used a long staircase with many steps, and only on top you have a garden. Yeah. So why you do not make yard elements in another spaces during all steps?
По-русски я скажу, я немножко... Я понял. Ну, я для русских, русскоговорящих веду, я спросила, что слишком длинная лестница, а сад только на самом верху. И вот как бы вопрос промежуточных площадок тоже с элементами озеленения, где они могли бы быть? А на английском отвечать или на русском? Ну, давайте на русском вас попробуем перевести. Вера, вы здесь? Да, я уже здесь, я переведу. Окей. Так, у меня есть вот также площадки для отдыха вот здесь, посерединке. Ну, там, получается, там прям плоское большое место. Вот. И здесь везде все засажено, и вот эти пандусы. Ну, я пытался как-то разнообразить среду, но там действительно очень большой перепад. И вот, ну, тут вот еще есть одна площадка промежуточная, и вот здесь еще вот большая. Вот. Ну, то есть... Ну, понятно, просто это возможности для изображения, может быть, немножко. Возможно, да. Я не пытался показать. Переведите ответ, пожалуйста, Вера. I have a rest area in my project. In the middle of the flat is the large place, and everything is planted with the trees. I tried to take more different plants, trees, the environment, diversify the environment. But because of the difference of terrain, it was very difficult, and I think that's enough for this project. No. Thank you. I have one question. I just want to see the presenter's video. I mean, the camera. Your camera is off. So would it be possible? My camera? Yeah, camera is off. I cannot see you who is presenting. Okay, I will turn it on. I have a problem how to make it bigger. Help. Okay, no problem then. I just ask you questions. Is this your project? You did it? I use Zoom hardly ever, and No. I'm just Это asking. ваш проект, спрашивает профессор. Это ваш проект? Yes, this is my project. Okay, I think your presentation is very sophisticated to having lots of case studies. Вера, вы здесь? Чуть-чуть, да, sophisticated. Да, спрашивают, ваш ли это проект, и ваша презентация выглядит достаточно... Is this project? Okay. Is this project located in Vladivostok? Yes. Этот проект разработан в Владивостоке? Yes, it is located in Vladivostok. Okay. Is the Vladivostok in main city is very hilly site, and I'd like to know exact context really connecting to these facilities. Like I understood that there was sort of a hilly or kind of trees on the you have to put it in, and I think this is one of the big plate that you have to maintain all these areas being more like more than a garden or more than a park. So I think I'm just suggesting that the system of this parking garage, and I mean how do people, the car comes in and out, and how the people really approach these garden facilities. Yeah, that I'm just giving you because you only show like a perspective,
and I didn't know how it does work out with the context of a city around it. I get it. Is there a view to the ocean too, also, if you go up there? No, fortunately, you can see amazing view to the sea and to Russian bridge. Do you know Russian bridge? Russian bridge, you can see from the top of the roof of this garage, and this place is attractive to tourists and to local people because you can easily go by this place to the center of Vladivostok or visit Russian island. It is yes, it's convenient to get to this place and to put your car in my garage and just maybe walk there while your car is washing up, maybe. Okay, thank you. Okay. Scheduled time is over, so let us finish this second presentation. Okay, thank you very much. Thank you. And then third. Third presentation by Sho Sugimoto as a title of Public Facility Integration with Citizens' Demands Towards the Planning Urban Cores of Compact Cities. It was studied with Integrating Company Compact City Research in Yubari City, Hokkaido, and advised by Setoguchi, Professor Setoguchi. Hello. Okay, go ahead. My name is Sho Sugimoto in Hokkaido University in Japan. Bachelor's 4 years. Before the presentation, I'm not good at English, so I apologize if it's hard for you to understand. I'll start. I would like to give a presentation titled Public Facilities Integration with Citizens' Demands Towards the Planning Urban Cores of Compact City. First, the background and purpose of the study. In Japanese local cities, with the population declining rapidly, there are serious problems that social infrastructures and aging because of decreasing tax revenues and increasing maintenance and management costs associated with aging public facilities and influence. Therefore, there is a need for compact cities that match the size of the population. For that, it is necessary to integrate public facilities by consolidating and combining. However, specific integration methods and planning process are not clear. So, this study focuses on the city of Yubari in Hokkaido, which is promoting compact city and obtain effective knowledge to determine the direction of the areas and function of public facilities that reflect citizens' intentions towards planning urban cores. Oh, wait for a minute. We need to translate your part. Добрый день, меня зовут Шу Сугамото, я из лаборатории городского и регионального дизайна. Рад представить вам свой доклад на тему интеграции общественных объектов с потребностями граждан при планировании городского ядра компактных городов.
В местных городах Японии, население которых стремительно сокращается, существуют серьезные проблемы, связанные с ухудшением социальной инфраструктуры из-за сокращения налоговых поступлений и увеличения расходов на содержание и управление, связанных с износом общественных объектов и инфраструктуры. Поэтому существует необходимость в компактных городах, соответствующих численности населения. Для этого необходимо интегрировать общественные объекты путем консолидации и объединения. Однако конкретный метод интеграции в процессе планирования не ясны. Также не ясна взаимосвязь между политикой реорганизации общественных объектов и требования граждан. Таким образом, данные исследования направлены на города Юбари и Хоккайдо, которые подходят для развития компактного города, получения полезных знаний для определения направления территории и функций общественных объектов, которые отвечают потребностям граждан в проектировании городских центров. Next is the method of the research. In Chapter 2, the status of Ubari's complexity is summarized. In Chapter 3, we analyze the students' questionnaire to derive the students' demands. In Chapter 4, the directions of the core of each area are discussed based on the students' intentions derived in Chapter 3, the material elements of the facility management policy and the result of students' workshops. Finally, in Chapter 5, we consider the relationship between the direction of public facility reorganization that reflects students' intentions and the urban function guidance area and методы исследования описываются на данном слайде. Глава 2 включает в себя описание Юбари как статуса компактного города. В 3 главе описывается анализ анкет граждан для определения их нужд. В главе 4 обсуждаются направления развития ядра центра каждого района на основании намерений граждан, полученных в главе 3. Материалы элементов политики управления объектами и результатами семинаров граждан. И, наконец, в главе 5 мы рассматриваем взаимосвязь между направлением реорганизации общественных объектов, отражающим намерения граждан, и направляющей зоной городской функции и направляющей зоной жилой застройки. The location optimization plan formulated by University in 2021 shows the future urban structure by dividing each district in Yubari into 3 areas. План оптимизации местоположения, разработанный городом Юбари в 2021 году, показывает будущую городскую структуру, разделяя каждый район Юбари на 3 зоны. Базовая для управления городскими жилыми функциями, зона региональной реорганизации для ограничения новых организаций, новых жителей, и производственная зона для поддержки промышленности и сохранения зеленых насаждений. Among them, the 3 districts designing it as base districts have been issued district-specific policies as shown in the table. However, the district-specific policies don't set a specific direction for the integration of facility functions of maintenance and management of remaining facilities. It will be an issue for the future.
Однако политика конкретного округа не устанавливает конкретного направления для интеграции функций объектов или обслуживания и управления оставшимися объектами. Это будет вопросом будущего. Next, analyze the student survey. First, we analyzed the two items of residential district and what is important for future life to relive the living needs of each district. This shows the result. Затем мы проанализировали результаты опроса горожан. Во-первых, мы получили из этого опроса 2 пункта. Район проживания и что важно для будущей жизни. Это основные вопросы, которые были в анкете, чтобы вывести жизненно важные потребности в каждом районе. И на первом изображении показаны результаты данного опроса. This shows the result. In all 3 base districts, the most common item was groceries available nearby, indicating a need for familiar grocery stores. Во всех 3 базовых районах наиболее распространенным пунктом были продукты, доступные поблизости, то есть продукты питания. Это указывает на потребность в знакомых продуктовых магазинах. Они всегда должны быть рядом с жилой зоной. In addition, in Shimizusawa and Momijiyama, there were many items for places for residents and friends together, suggesting that there is a need for restaurants and community spaces where people can gather casually. Кроме того, в Симидзусава и Момидзияма было много пунктов, места для встреч жителей и друзей. Это говорит о необходимости обустройства таких мест, как рестораны, кафе или другие виды общественных мест, где люди могли бы собираться случайно. Second, we analyzed the 2 items of frequency of facility use and age to clarify the actual usage of major public facilities. This shows the result. A comparison between the multifunctional Vista and Melodo and the single functional function Bunka Sports Center Bunspo shows that facilities with multiple functions tend to be used more often than those with a single function. Во-вторых, мы проанализировали 2 пункта. Это частота использования объекта и его возраст, чтобы уточнить фактическое использование основных общественных объектов. Результат был показан на предыдущем слайде, и теперь мы показываем сравнение между многофункциональными центрами Ресута и Мелода и однофункциональным спортивным центром Бунка. Результаты показывают, что объекты с несколькими функциями, как правило, используются чаще, чем объекты только с одной функцией. In addition, a list with public and governmental functions such as library, transportation, and the default branch office is used once a month or once a year. Melod is roadside station combined with retail functions such as grocery store is used daily 2-3 times a week or once a week.
So it is thought that the combined functions affect the frequency of facility use. Кроме того, центр ресурса с общественными и правительственными функциями, такими как библиотека, транспорт и филиал мэрии, используется один раз в месяц или раз в год. Мелоды с придорожной станцией в сочетании с розничными функциями, такими как продуктовый магазин, используются ежедневно, 2-3 раза в неделю или же раз в неделю. Таким образом, считается, что комбинированные функции влияют на частоту использования объекта. The next is to derive a direction of the coords in each space. This shows the result. The overall findings are as follows. It was found that there is a need to convert less aged facilities to other functions and to combine other functions. Следующим шагом является выведение направления ядер в каждом базовом районе, центрах района, что также было показано на рисунке. И, во-первых, давайте рассмотрим район Вакана. In addition, since different directions were derived for each of the 3 districts, it is thought that the realization of a multi-site urban structure is required. Необходимо создать ядра центра здоровья и сообщества, которые могли бы использоваться несколькими поколениями, объединив функции культурного и спортивного центра, центра социального обеспечения для пожилых людей и новой муниципальной клиники. Кроме того, необходим спортивный парк и прилегающая к нему территория, которой могут пользоваться люди как внутри района, так и за его пределами. И также необходимо соединить эти 2 центра интересными и необычными дорожными пространствами. Next, let's look at Wakana district. There is a need for health and community courts that can be used by multiple generations by combining the functions of the cultural and sports center, the welfare center for the elderly, and the new municipal clinic. In addition, there is a need for the sports park and its Далее surrounding. говорится о зоне Шимузасава. Здесь существует потребность в общественных центрах с пространством, которое может быть легко использовано молодыми людьми. Используя Рисуту и окружающее ее внешнее пространство магазин, также было предложено перенести здание мэрии и развить его в качестве городского центра. In addition, there is a need for a sports park and its surrounding area that can be used by people from inside and outside the district. It is also necessary to connect these 2 courts with exciting road space. Next is the Shimizu area. There is a need for community courts with a space that can be easily used by young people, using the list and its surrounding external space and stores. It was also suggested that the City Hall building could be relocated and further developed as an urban center.
В районе Симузицава существует потребность в организации культурных и досуговых центров для занятий и развития молодежи. May I ask you to make a little brief manner, please? Can I continue? Yeah, you go ahead, but make it a little more brief, please. Okay. Lastly, the Momijima area, there is a need for a core that will serve as a gateway to university for people from inside and outside the city by using the new Yubari Station, Road Station, Life Center, and Magical Arts Stadium. It was also suggested that it is necessary to enrich the eternal space surrounding by the four facilities. И, наконец, район Мимозидьяма существует необходимость в центре, который будет служить воротами в вход Юбари для людей изнутри и за пределами города. Используя станцию Новой Юбари, дорожную станцию, центр жизни и стадион боевых искусств. Также было высказано мнение, что необходимо облагородить внешнее пространство, окружающее эти 4 объекта. Finally, we consider the relationship between the citizens' demands derived in Chapter 5 and the urban function guidance area and residential guidance area. Наконец, мы рассмотрим взаимосвязь между требованиями граждан, полученными в главе 5, и ориентировочной зоной городской функции и ориентировочной зоной жилой застройки. Many facilities outside the residential guidance zone were not mentioned in the workshop, and those that were mentioned believed they should be abolished if there were other facilities that could replace their functions. It is considered desirable to abolish facilities located outside the zone when reorganizing public facilities if their functions can be replaced by facilities within the zone. Многие объекты за пределами зоны жилой ориентации не были упомянуты в данной презентации, а те, которые были упомянуты, считали, что они должны быть упразднены. Если есть другие объекты, которые могут заменить их функции, считается, что при организации общественных объектов желательно упразднить объекты, которые расположены за пределами зоны, если их функции могут быть заменены объектами в пределах разрабатываемой зоны. In the case of facilities located outside of the urban function guidance area, but within the residential guidance area, based on the opinions of the Shimizusawa Residence Hall and the 2 facilities in the Seiryō areas. It would be desirable to promote the use of these facilities by combining them with other functions while maintaining the use of the surrounding residence.
В случае объектов, расположенных за пределами зоны управления городскими функциями, но в пределах зоны управления жилыми районами, исходя из мнения общежития Симу-Дзисава и двух объектов в районах Сейре, было бы желательно содействовать использованию этих объектов путем их совмещения с другими функциями, сохраняя при этом возможность их использования жителями близлежащих районов. In addition, based on the opinions of the Miyamae bus house, it is thought that it is necessary to gradually move in the direction of abolishing facilities that are highly necessary for the residents of the surrounding area, rather than immediately abolishing them, while guarding the intentions of the surrounding residents. Кроме того, основываясь на мнении Миямаэ, считается, что необходимо постепенно двигаться в направлении упразднения объектов, которые крайне необходимы жителям окрестностей, а не сразу их убирать, при этом оценивая намерения жителей окрестностей. It is considered desirable that the facility in the urban function induction area should become the center of each district space facility, taking into consideration the direction reflecting the citizens' intentions shown in Chapter 5. Желательно, чтобы объекты в зоне индукции городской функции стали центром базового объекта каждого района с учетом направления, отражающего намерения граждан, показанных в главе 5. Намерений, желаний. Да. Спасибо за внимание. Thank you for listening. Thank you for your presentation. It deals with complexity. I think it's customized planning with multi-function inside. Okay, our scheduled time is already has passed, so let us have just one question. Anyone who want to ask any question? Спасибо за презентацию на тему компактных городов. Это было очень познавательно и интересно, и я хотела бы узнать, есть ли у кого-то вопрос. No question? Okay, thank you very much for your good presentation. And the next one, we have last one. May I kindly ask last presentation to finish in 10 minutes or 12, please. The last one is presentation by Christina. The title of Historical Aspects of Urban Development of Coastal Strip of Khabarovsk. It was advised by Ludmila Zadoverenuk of Pacific National University. Спасибо за презентацию. И следующий докладчик Кристина на тему исторических аспектов в Хабаровске. Мы бы также просили уложиться в 10 минут. Спасибо. Good evening. I'm a first-year master student at the Pacific National University and would like to present a report of topic historical aspect of urban planning development of the coast spread of Khabarovsk. Добрый вечер. Я студент первого курса магистратуры Тихоокеанского государственного университета и хотела бы представить доклад на тему исторические аспекты градостроительного освоения береговой полосы города Хабаровска.
Khabarovsk is located on the bank of Amur. It's a river that development is landscape, climate, and traffic, and also affect the local way of life and the rhythm of urban life. Город Хабаровск располагается на берегу Амура. Именно река определяет ландшафт, климат и транспортное движение, а также влияет на местный уклад и ритм городской жизни. The historical features, the development of region in 1920s centuries allowed a small military settlement to evolve into a city with a population of over 600,000 people, and in a little more than 150 years. The river contributes a lot to this, but today it's also turning into natural obstacle to further territory growth. Исторические особенности развития региона в XIX-XX веках позволили небольшому военному поселению чуть больше, чем за 150 лет эволюционировать в город с населением свыше 600 тысяч человек. Река во многом способствовала этому, но также на сегодняшний день она превращается в естественное препятствие на пути дальнейшего территориального роста. A retrospective analysis is development of core zone will make it possible to determine the most priority trends in the territory growth of Khabarovsk. Ретроспективный анализ освоения береговой зоны позволит определить наиболее приоритетные тенденции территориального роста Хабаровска. In general, process of coastline development can be divided into several stages. The first how about the slides? It's front page of this slide. Проверьте, пожалуйста, слайды, они на презентации не переключаются. Там первый слайд только показан. Странно. Кристина, если ты полноэкранную демонстрацию делаешь, то прекрати эту или сделай демонстрацию всего рабочего стола, не слайд-шоу, именно всего рабочего стола, так должно лучше. Попробуй так. И нажмешь F5, и должно показывать. Да, прекрати сейчас демонстрацию. Я сейчас попробую. Демонстрация экрана. Да, экрана всего рабочего стола, всего. И когда запустишь, нажми F5, должно получиться. Сейчас попробую. Так, работает? Да. Так, окей. In general, the process of course development can be divided into several stages. The first one lasted from the middle of the 19th to beginning of the 20th century. В целом, процесс освоения берега можно разделить на несколько этапов. Первый этап длился с середины 19 и по начало 20 века. В связи с расположением этих территорий на границе, choose location of these territories on borders with other states, the future Khabarovsk was laid as a military post. В связи с расположением этих территорий на границах с другими государствами, будущий Хабаровск закладывался как военный пост. The location was not chosen by chance. There are hills rising above the water area and two caveat gaps between it were excellent place with them's defense and observation. Место размещения было выбрано не случайно. Три холма, возвышающиеся над акваторием, и два удобных распадка между ними были прекрасным местом с точки зрения обороны и наблюдения. Initially, the building was carried out chaotically and from improvised materials. Therefore, it was a thin stripe of wooden building allowed of coast. Изначально застройка велась хаотично и из подручных материалов, поэтому представляла собой тонкую полоску деревянных построек вдоль берега. In the structure of the city, origin of the hills
rigid imported objects were placed acquire a special significance. When drawing up the first master plan, the land surveyor Lyubovsky fixed the position of the hills at the main streets, adding regular light. В структуре города гребни холмов, на которых размещались важные объекты, приобрели особое значение. При составлении первого генерального плана землемер Любанский закрепил положение холмов как главных улиц, добавив регулярную планировку. The moor flowing nearby was stable for navigation due its depth and width. A course was used as a pier for marine and passenger ships at the most of Plusninka and Чердымовка. Bezer arose at the most of the first. Протекающий рядом Амур подходил для судоходства в силу своей глубины и ширины. Берег использовался как пристань для торговых и пассажирских судов в устьях Плюснинки и Чердымовки. В устье первой возник базар. During the period small developed area, the coast influenced the formation of buildings and functional zoning. В этот период наибольший освоенный участок берега влиял на формирование застройки и функциональное зонирование. The next industrial states lasted from the beginning of 20th century until almost the end of it. In the first decade, the development of trade relations led to the formation of a shipping enterprise and construction in 1862 of the Khabarovsk commercial port. During the construction, quite active works was carried out to transform the landscape of the coastline. Следующий промышленный этап длился с начала XX века и почти до его конца. Первое десятилетие развития торговых связей привело к образованию судоходного предприятия и строительству в 1862 году Хабаровского торгового порта. При строительстве велись достаточно активные работы по преобразованию ландшафта и береговой линии. The railway opened in 1819, and the bridges that connected the region with West Russia became one of important components in the development of the city and the coast. This primarily the construction of housing for workers. Железная дорога, открытая в 1890 году, и мостовой переход, связавший регион с Западной Россией, стали одной из важнейших составляющих в развитии города и берега. Это в первую очередь строительство жилья для рабочих. One of the first enterprises located in the coast zone were repair shops, where there was convenient backwater at the location. Одним из первых предприятий, расположившихся в преэкваториальной зоне, были ремонтные мастерские. В месте размещения существовал удобный затон. North of the first bridge in 1905, the Amur military flotilla was founded. Military began to build bakers, water houses, and ship repair workshop. The possibility constructing the convenient backwater of parking of ship player in this place. Севернее будущего моста в 1905 году была основана Амурская военная флотилия. Здесь военные начали строить казармы, склады, судоремонтные мастерские. Размещение именно в этом месте сыграло возможность устройства удобного затона для стоянки судов. The beginning of industrial development led the need anthropogenic intervention. In addition, at the first industrial enterprises and original residential building for workers was from within at coast zone. Начало промышленного развития привело к необходимости антропогенного вмешательства. Также при первых промышленных предприятиях в пределах зоны берега формировалась и рядовая жилая застройка для рабочих. The development of the city's coastline, if fragmentary and only things they connected, all the object was the railway lines. Освоение береговой линии города фрагментарное, и единственное, что связывало все объекты, это железнодорожные ветки. From the 1980s to the 1950s, industry was activity developing.
С 30 по 50-е годы активно шло развитие промышленности. Large facilities weren't located near the shore due to the gently sloping and flood-prone shore. Крупные объекты рядом с берегом не располагались из-за пологого и подверженного подтоплению берега. Production facilities were overgrown with work camps. In the early 1830, a new master plan was developed until then. He outlined the main highways that connecting the central and outskirts. Производственные объекты обрастали рабочими городками. В начале 30-х годов для их объединения был разработан новый генеральный план. Он наметил основные магистрали, связавшие центр и окраины. The period of the first half the 20th century also include the first large-scale activities for the emergence of urban recreation areas. Therapeutic and health-improving fiction has also appeared on the shore. К периоду первой половины XX века также относятся и первые масштабные мероприятия по обустройству городских рекреационных территорий, береговой полосы. На берегу также появилась лечебно-оздоровительная функция. In general, the entire period was marked by active development of coast, shipbuilding, ship repair, mechanical engineering and transport communication developed and expanded. Now less active were works and land management of rest of the townspeople. В целом весь период проходило активное освоение берега, развивался и расширялся судопроизводство, судоремонт, машиностроение и транспортные коммуникации. Не менее активно проходили работы по землеустройству для отдыха горожан. In the 60s and to 80s, there was increase in production. Competitive enterprises were subject to recreation. Housing construction is also active. В 60-е и 80-е годы проходило наращивание производственных мощностей. Предприятия подвергались реконструкции, активно велось жилищное строительство. The south part was mainly built up with industrial facilities, where residential construction was carried out in the northern part. Южная часть в основном застраивалась промышленными объектами, в то время как северная велось жилищное строительство. In the 60s, works was carried out to sections the slope of coast in the area. At the same time, a system of urban and suburban places for summer recreation was formed. В 60-х годах велись работы по укреплению склона берега. Параллельно территорию облагораживали. В это же время сформировалась система городских пригородных мест летнего отдыха. It can be said that by 1970s, the development of Khabarovsk coast has taken shape. The main action has shifted to suburban area. Можно сказать, что к 70-м годам освоение берегов Хабаровска оформилось. Основное действие перешло на пригородные территории. Со временем over time, neither suburbs were included the urban area. This decision led to a strong stretching of city along a river and almost complete led to the what we can observe today. Со временем в городскую территорию были включены ближайшие слободки. Такое решение привело к сильному вытягиванию города вдоль реки и почти окончательно привело к виду, который мы можем наблюдать сегодня. The last post-industrial state began in 19th with the fall Soviet powers change begin. Economic problems led to creation for industrial empires. Expenses. Последний постиндустриальный этап начинается с 90-х годов. С падением советской власти начались сильные изменения. Экономические проблемы привели к угасанию промышленных предприятий. Now the development of coastline territories occurs through the construction of infrastructure,
facilities, housing constructions, and construction of culture and entertainment facilities. На данный момент развитие прибрежных территорий происходит за счет строительства инфраструктурных объектов, жилищного строительства и строительства культурно-развлекательных объектов. Now the broadens of city have come close suburban rural settlements. The internal resources of the territory are limited by the existing transport infrastructure. В настоящий момент границы города вплотную подошли к пригородным сельским населенным пунктам. Внутренние резервы территории ограничены существующей транспортной инфраструктурой. Now the current master plan of the city assumes urban development of the island territories. It should also be noted that the layer planning structure of the city stretch along a river gradually transformed in radius semicircular structure. Действующий генеральным планом города предлагается градостроительное освоение островных территорий. Следует также отметить, что линейная планировочная структура вытянутого вдоль реки города постепенно трансформируется в радиально-кольцевую. Conclusion: the landscape of the river coast largely determined the structure of the city of Khabarovsk, dictates central rules in the development. Ландшафт речного побережья во многом определил структуру города Хабаровска и диктует определенные правила по его застройке. In connection with the active construction in the city, there is less and less space from future development. Khabarovsk is gradually exactly its territorial research. The development of island territory seems to be the most promising option. В связи с активным строительством в городе места для будущей застройки все меньше. Хабаровск постепенно исчерпывает свои территориальные ресурсы. Освоение островных территорий кажется наиболее перспективным вариантом. Thanks for your attention. Have you a question? Thank you for your presentation. It was a study on the coastal changes of Khabarovsk for more than 100 years throughout the history. Okay. Any other questions? It was a nice presentation to see through all this urban development. I'd like to know, have you researched about demographic increase and also increase of the urban area because of this coastline development? Да, спасибо за презентацию. И профессор Ли Ян спрашивает, учитывали ли вы демографические условия в своем исследовании по расширению города и его структуре, то есть увеличение количества жителей в городе? Это в основном затрагивалось как-то косвенно, что в историческом аспекте, то есть были учтены моменты, когда происходил демографический прилив, но конкретных каких-то данных не вводилось в исследовании. This effect indirectly, because in my topic of my research, it was talking about demographic tide, like in historical area. It's have been taken into account historically. Because the reason I'm asking is if this coastal area is very fat, developed. So I would just wonder if there is a kind of a
reduce of the demography in the center city or any other areas, because looks like very well developed along the coastline, the housings and tall buildings. So I don't know exactly about the movement of populations from center to coastlines, or many other immigrants from other cities, other regions. Это выглядит как достаточно большая территория, которая не совсем нуждается в занимании места островным развитием. То есть можно использовать высотные сооружения или перемещать какие-то постройки из центра ближе к окраине. Или проблема больше в количестве иммигрантов, которые приезжают в город и занимают территорию, что не дают развития именно в центре города, что заставляет уходить на островное развитие. Вообще, почему уход именно в центральную, в развитие островной территории? Потому что даже сейчас можно заметить, что многие оторванность некоторых районов друг от друга. То есть, грубо говоря, люди из одной части города порой не бывают в центральной очень долгое время. И, то есть, город, по сути, кажется немножко пустым. Дальнейшее вот такое расширение, уход куда-то в более отдаленные части, в общем-то, усугубит эту разорванность. Поэтому развитие островов в центральной части как раз-таки соберет больше, скажем так, жизни в центре города. The departure to the development of the core area is due to the separation of urban areas. Residents in other areas like south and north areas is different districts. Sometimes the people that live there is doesn't go in the central area, and if we will development only central area, it will increase in the separation of the different areas. So we need to development all the districts. Thank you very much. Okay. It was a very nice research, and we'll develop to further about all these systems in the city. And I'm glad to know that when I was coming here the first time, I only know this 800,000 populations in Khabarovsk. And I don't know exactly all other changes because of this coastal development by this post-industrial society. Thank you very much. I appreciate your presentations. Okay, thank you very much. Let us have one more question. Any question? No, we don't have a question. Thank you, Professor Lee. Okay. No question? Timing. Okay. Thank you very much. Almost half hours have passed of our scheduled time. I give my thanks for all participants, especially for presenter of this today's section 2. Okay, thank you very much. Have a nice day. Okay, Professor Samsonova. Thank you, Professor Lee. See you tomorrow at the section number 3. Yes. The chairman of this section, Professor Tsuyoshi Sakaguchi. And tomorrow we
also will part in the section number 4 and number 5, and one lecture from Italian University of Trieste. Anatolich, do you want to say a few words about this day? Today? Yes, today. Oh, Thank you for your work. Have a nice day. Okay, have a nice day. Thank you very much. Thank Let you us very finish much. this section See you today. tomorrow. Thank you. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. So we go out? yes, yes. Okay, tomorrow. Завтра. Are you, надо было спросить вот эти. Ой, Артем, переводи. А вы ушли уже все, да? Ну, ладно. Так, дорогие профессора, вот вам выслали такие вот, ни одного нет. Все. Ну Я все, уже устала. всем спасибо. Всем до свидания, до завтра. Кристина, выходите завтра на конференцию, послушать. Да, нам надо посмотреть, как другие доклады. Да, надо набираться опыта, смотреть на другие работы. Хорошо? Так, небольшое это.